Andariki namaskaram. Very good afternoon to all. I'll be switching off to English and Telugu because most of our invitees from different parts of India are here. And we have to excuse us because the mic is not clear onto the people sitting on the desks. ఈరోజు ఈ ప్రధానమైన ప్రోగ్రాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండియా జాయ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంలో మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మరి క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా దేశ స్థాయిలో మన తెలంగాణ క్యాడర్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్కి సంబంధించి మీడియాకు సంబంధించి సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉన్న సంజయ్ జార్జు గారు చాలా రోజుల తర్వాత మేము వారు వేదికను పంచుకుంటా ఉన్నాం. వారికి అదేవిధంగా దిల్రాజు అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు, సినీ ఫీల్డ్ కానీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా, అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా కళలకు సంబంధించి నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దిల్రాజు గారిని ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా మా ప్రభుత్వం నియామకం చేసుకొని రాబోయే కాలంలో ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్న భాగంలోనే ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం. నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను, ఫిలిం ప్రొడక్షనే కాదు మీరే హీరోగా అనేక సందర్భాల్లో కనబడతా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈరోజు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మా సోదరులు రాజీవ్ గారు, నాకు తెలుసు నా చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయి గ్రీన్ గోల్డ్కి సంబంధించి యానిమేషన్ వాట్ ఇస్ దట్ కాల్ చోటా భీమ్ చూస్తూ ఉన్న సందర్భంలో నేను వారిని కలిసినప్పుడు చెప్పినాను. సో చోటా భీమ్ కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి మొదలుకొని ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ ఫినమినా. దాంతోపాటు మిత్రులు శ్రీధర్ గారు, మరి మైక్ గారి గురించి ఇప్పుడే చెప్పారు అందరూ. సోదరులు మైక్ గారు ఎప్పుడైతే హాలీవుడ్లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడికి విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చిన ఆలోచన చేసి మరి ఈ పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ఊపుని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన మైక్ గారికి, వేదికపై కూర్చున్న మరి ఇప్పుడే మాట్లాడిన హీరో గారు, మాకు చాలా సంతోషం, యంగ్ హీరో who has done great in couple of movies and who would be a budding actor for to come in Hollywood and Bollywood and Tollywood, and all the elders on the days who have come from different production houses and who have come from different media houses, and all the elders of the days and all the technicians who are behind the schemes most of the time. ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాం, మా దిల్రాజు గారు చెప్తా ఉన్నారు, బాహుబలి గారి సినిమాకు సంబంధించిన సినిమాటోగ్రఫర్. Nobody would have seen. I haven't seen you, but I know about you. So people who are here are mostly behind the scenes. We welcome you all to our beautiful city of Hyderabad and to state of Telangana. నేను ఈరోజు మేము ఒకటే ప్రధానంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన క్రియేటర్స్, ఆర్టిస్టులు, గేమర్స్, కోడర్స్, ఫిలిం మేకర్స్, ఇన్వెస్టర్స్, మరి డ్రీమ్స్, ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక కొత్త ఊపుతో ముందుకు నడిచే మిత్రులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంలో ఏం చెప్తా ఉన్నాం, ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి ఈరోజు మీ జేబులో ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో నేను ఆ రోజు సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆధార్ అని తీసుకొస్తే మరొక ఎఫిషియెంట్ డైనమిక్ ఆఫీసర్గా ఉన్న సంజయ్ జార్జు గారు ఆనాడు మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రం
ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని సేకరించి, వ్యక్తుల విషయాన్ని సేకరించి, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆధార్ టు ఎవ్రీబడి. And that has now become a baseline for each and every citizen of this country. So that sort of a technological progress we have already initiated that time, and is now the technology which is used by everybody. And I would like to say a few points who have come outside Hyderabad. And I would like to tell them that Hyderabad is a place where, we find Irani chai hotels here. We find biryani hotels here. And we do find a 7-star and a 5-star restaurants here. The basic point I would like to mention is, whether you sit in the Irani chai hotel, whether you sit in a restaurant, or whether you sit in a biryani hotel, a debate will be taking place. A debate in regarding to a science of pure science of physics takes place, and a debate of the new technology which is emerging takes place. And also, if you see in Amirpet, Srinagar Colony, and all these areas where all the creative field people, mostly from the film industry, they sit across and talks about debugging a script at 2 a.m. in the Film Nagar. And they sit across and talk about the full animation film in 1 BHK in Amirpet and Film Nagar areas. So our mind and young minds and the ignited minds of young fellows always discusses about the creativity. They always are enthused about what to do next and how to become the pioneer. Likewise, I would like to mention here, Dilraju is a film producer. But recently off late, I had gone there when he has called me to inaugurate a software product. I never knew he is a software entrepreneur too. He had come up with a, niche AI product on film production, film direction, film photography. That is a niche product I have seen, because that is the first time I have seen. Many would have come in line now. And, that reflects the greater creativity which lies in this soil of Telangana and Hyderabad. I would like to mention here, why I was mentioning is the science, which is a core element in terms of technology, and art, which reflects in the creativity. Here in Hyderabad, they don't sit in the different classrooms. They share the same desk, the same chai glass. And also they often meet the impossible deadlines all the time. A coder here stretches storyboards. A designer writes a Python, and a gamer like, Sridhar or Mike or, Raju or a couple of people sitting here, they become the entrepreneurs. So here we lies, I always claim that, Hyderabad is IT driven and IT capital. I always claim, and when these people keep speaking to me, this is also India's imagination hub. And we are coming up with many centers of excellence in this. And I can see that the imagination through this IndiaJoy 2025 comes alive. When we see Japanese anime, the global games, here now if we see our industry here in animation, what just now Dilraju and our union secretary was just telling about the Nassima animation movie which have done 300 crores. Today we are here, we are creating them.
India's gaming industry, if you have seen it over the past 2 decades, from 24-25, India's gaming industry has reached to 3.1 billion. It is growing at about 20% CAGR and projection of 6 billion by 2028. When I was interacting with Mr. Mike and Mr. Sridhar, they gave all the details how the gaming industry is going to get developed. India has about now 568 million gamers, which is supposed to be the world's second, gaming point here. And out of which Telangana contributes about 25% of the India's VFX output. And, the great leaders who are sitting in the dais along with them, there are about 400 plus studios in this city of Hyderabad. And OTTs content production in Hyderabad has grown to 35% year on year. And if you have seen Hyderabad, earlier known as City of Pearls, now we are all seeing that it is a city of pearls, pixels, what do people do, poetry, and also the possibilities. And while moving from IT to imagination capital, here I can proudly claim that 200 plus AVGC studios are there creating for film, OTT, gaming, and global platforms. I would like to mention that recently we could able to rope in the Google's first safety engineering center in India in Hyderabad. This is the first state who could get that Google's safety engineering center in Hyderabad, which is focusing absolutely on AI, ethics, and digital safety. We have hubs for incubation, innovation, and pushing over the startups. And we are trying to build a huge imagination hub, that is image towers, that will be there by mid 2026. And we are also coming up with AI City, exclusive AI City. And we have already come up with the first ever. If somebody needs the data, on the government platform itself, we have come up with TG data index, where you can avail the data which is necessary for the next level engineering cutting edge technologies. And this is what we have been doing. We have done not just with a coincidence. Our policy, our intent to make everything a possibility. And we need not need look up to Silicon Valleys now. I think we have our own and we have to develop more. Gametronics built Party Night, India's first metaverse platform. Telangana VFX team worked under RRR, the India's Oscar-winning global blaster. India's game creator from Warangal and the tier 2 towns, Manikunda, Karimnagar, pushing on Steam and Play Store for a global audience. And I would like to really make a credence to IndiaJoy, which hosted about 30,000 creators, 500 studios in 25 countries last year. And now, we have to have this power with a purpose. We are building AI worlds now. We are building virtual worlds now. We are building digital realities. Now we have to literally, the regulatory framework on behalf of the government. Well, I have been putting this before the union government too. And most efficient administrator like Sanjay Jaju, who is at the helm of affairs on the national stage. How we are going to create value for them? How are we going to create some regulatory framework for them? Any game should not become an addiction. Maybe it may be a revenue model for most of the players, but it has to add a value. It has to have fun. Any game has to have the fun.
but addiction is a bad thing. We have to think all our games or building communities, or are we isolating them? Are we shaping culture or just trying to capture attention? These are the 3-4 paradoxical points where we have to mention ourselves to see what technology is giving us. Technology gives us power, no doubt. Culture gives us purpose. All your creation should reflect absolutely empathy, diversity, sustainability, and Indian identity. I always tell my people, technology should not only make algorithms, but add values to the life of the people. And I would like to mention, I always tell my esteemed partners who are sitting in the days or off the days from the state of Telangana, we have to do everything from Hyderabad. World should not give us, we have to give it back. Why should the next Marvel House universe not come from this Hyderabad? Why shouldn't our place be the next Zelda or next Naruto or Fortnite or Studio Ghibli? Why can't we build in Telangana? Because I believe that we have talent, we have technology, and our government led by Mr. Revanth Reddy, which shall aid and help and cooperate as a co-creator, not just as a regulator. I give you this assurance on this floor that we will act as a facilitator to your industry, and we shall co-create with you. That is why instead of announcing schemes in this, we will build together. And it is something like what we think of Creative Futures Fund and a sports academy or a platform for women creators. Like this phrases of giving schemes, let it not remain a government promise. Let's work on these platforms for a shared combination of our expertise. And from here I can say that, where the mission, the studios, the startups, the universities, where we both can invest together and win together. That is my appeal to the industry partners on the days. And I would like to mention here, world requires the imagination. Talent will observe that. And let us make Hyderabad not only the Telangana's imagination hub, let us make the Hyderabad the world imagination hub. Let us create this ecosystem fearlessly. We will build honestly, root your stories in what we are, you are. This is what I would like to mention, and I would like to welcome all the industry partners from the media, from the production houses, from the gamers, from the animation studios who have come all over from different parts of India and different parts of the world. Come to Hyderabad, sail with us, we are there with you, and our industry partners will help, aid, and coexist with you with equal respect. So, I would like to really mention, ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, తెలుగు మూవీకి సంబంధించిన అనేక మందిని చూస్తూ ఉంటాను. నా మిత్రుని ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే మూవీ ఫీల్డ్, మూవీ థియేటర్కు లేకుంటే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వచ్చినట్టుంది. ఇక్కడ చాలామంది ఆర్టిస్టులు, సినిమాటోగ్రఫర్లు, వివిధ రంగ డైరెక్టర్లు చాలామంది ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈరోజు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున మరి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో మొత్తం భారతదేశంలోనే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ లేకుంటే అసలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్కే పేరు లేకుండా ఆ విధమైన పిక్చర్స్ను కూడా మూవీస్ను తీస్తూ మరి మా సోదరుడు దిల్రాజు లాంటి ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా మంచి మూవీని కూడా
ప్రోత్సాహం చేసే కార్యక్రమంలో కార్యాచరణలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో ఇక్కడికి వచ్చేసిన చాలామంది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఇది. మూవీ అంటే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ చాలా వరకు కూడా అర్థం కాదు. నేను 2-3 మార్లు మూవీ తీస్తున్నప్పుడు వెళ్తే నాకు ఏం అర్థం కాల అసలు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో ఏ ఆర్ బిఎస్సి వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని. దట్ ఈస్ బీన్ ఎన్క్యాప్సులేట్. మా హీరో గారు ఉన్నారు చెప్పాలా, ఎన్నిసార్లు రీటేక్ చేస్తే నాలాంటి ప్రేక్షకుడు 1 సెకండ్లో చూస్తాడు. మీరు 10 గంటలు పని చేస్తే మేము 1 సెకండ్లో చూస్తాం మీ యాక్షన్. సో ఆ విధమైన మరి కృషి, ఆ విధమైన ఆలోచనలు, సృజనాత్మకమైన మీ కళలను ముందుకు పెట్టి ఆహ్లాదింపు చేసే కార్యాచరణ తీసుకుంటాను. అనేక మంది, చాలామంది ఇక్కడ వచ్చిన మరి మూవీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన పెద్దలందరికీ, మరి ఇంకో పక్షాన ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా గేమింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పెద్దలకి హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు ఇండియా జాయ్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.